Producing the RN22E. This is our rolling lab, our lighthouse for future technologies. We are challenging and studying the physical limits of heavier EVs. If RN22E can master this, the future potential is endless. Thanks to torque vectoring by twin clutch, power distribution to each wheel is now faster than ever, allowing the RN22E to carve through the corners with increased speed and precision, elevating N's signature corner carving feel to another level. Endurance is key to racetrack capability. Track-optimized cooling strategies control high-temperature items in check. With heavier weight, strong and consistent brake performance is a must. N-specific regenerative braking allows the RN22E to precisely control yaw and attack corners like never before. This is our answer for next-gen driving experience. Increased endurance without performance degradation, elevated fun with zero emission. The potential of Hyundai's eGMP technology is maximized to the highest level of performance. Just imagine the possibilities and listen to what that sounds like. How it drives. How powerful that is. You will be able to curate your own settings to suit your driving style. With RN22E, N is moving ahead of the curve by setting a strong benchmark for the new electrified performance. These aspects of the RN22E will transfer into a production car arriving soon. How soon? How about this? 안녕하세요, 뉴욕맘모스입니다. 오늘은 곧 출시를 앞두고 막바지 당근질 중에 있는 현대 아이오닉 5N의 예상도입니다. 최근 현대 N의 발전 속도가 정말 엄청나죠? 비전 N74와 RN22E를 보고 세계가 깜짝 놀라며 현대자동차의 발전과 위상의 박수를 보냈었습니다. 특히 비전 N74와 RN22E는 고성능 전기 스포츠카라는 게 더욱 의미가 큰데요. 기아 EV6 GT의 400m 드래그 레이스에서 여러 슈퍼카들을 제치고 2등이라는 기록을 했던 영상은 경쟁 브랜드들에게는 큰 충격이었을 겁니다. 이러한 기아 EV6 GT의 고공행진과 인기에 힘입어 현대에서도 최초로 고성능 전기 스포츠 모델에 집중 개발을 하며 이제 곧 아이오닉 5N이 출시를 앞두고 있습니다. 그럼 아이오닉 5N은 일반 모델과 어떠한 차이를 보이게 될까요? N을 상징하는 강렬한 레드 컬러의 가니쉬가 사이드 스커트 라인을 따라 전면부 범퍼 스플리터를 따라 추가되겠으며
거대한 에어 인테이크 역할을 하는 독특한 디자인의 가니쉬는 이미 지난 RN22E를 통해 노출시킨 적이 있는 동일한 형태로 장착이 되겠습니다. 범퍼를 장식하는 스플리터 가니쉬는 측면에 윙을 달며 스포츠카의 느낌을 물론 기능적으로도 공기 저항을 최소화시키는 역학에 의한 설계로 화려함과 고성능 차량의 이미지를 배가시키며 현대자동차 최초의 고성능 전기 스포츠 모델로 런칭을 준비하고 있습니다. 여러분 보기 어떠신가요? 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 그럼 저는 더욱 멋지고 재밌는 예상도를 준비해서 다시 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 뉴욕맘모스였습니다. 감사합니다.